C'est beau. Bienvenue tout le monde à la rencontre du 27 octobre 2025. Welcome everybody to the meeting of October 27th, 2025. Can we get this thing started, please? Oui, alors je confirme que tous les membres du Conseil, sauf conseillère de relais, sont présents. Conseillère de relais a une absence motivée. Alors, nous pouvons procéder avec les additions et modifications. Est-ce qu'il y a des ajouts ou modifications à l'ordre du jour ce soir? Oui, j'aimerais juste pouvoir ajouter une discussion sur la situation avec les puits dans la municipalité de la Nation. Parfait, Merci. nous pouvons le mettre au point 14.1. Merci. Parfait. Autre modification ou ajout? Aucun. Parfait. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, c'est qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante le cas échéant, proposées par Oui. Monsieur Fogg et Monsieur Boisvenu, tous d'accord? OK, c'est adopté. Est-ce qu'il y a des intérêts pécuniaires? Any pecuniary interest? None noted. OK, les minutes des rencontres par avant. Parfait. Alors, qu'il soit résolu que les procès-verbaux des réunions suivantes soient adoptés tels que présentés. La réunion publique de zonage tenue le 14 octobre 2024, la Conseil de réunion ordinaire le 14 octobre 2025 et le tribunal pour la révision du drain Rémi Gauthier. Proposé par Monsieur Mainville, Monsieur Stewart. Questions, commentaires, ces minutes? Tout est beau? OK, c'est adopté. Alors, il n'y a pas de pétition de délégation ce soir. On va y aller aux items de consentement. Est-ce qu'il y a un item à retirer? Does anybody want to take out an item out of consent items to Yeah. talk about? Or 7.5. Parfait. Alors, we can adopt the consent items and then treat 7.5 separately. Is that okay? Mhm. Perfect. I'm just going to modify this. Be it resolved that all items listed under 7 consent items be received and approved as presented, except 7.5, proposé par Oui. Monsieur Fogg, Monsieur Lalonde, tous d'accord? Parfait. Okay, so your questions for 7.5, Mr. Stewart, the floor is yours. Well, just my concern is I guess how much does this, or do you anticipate this report costing us? I guess to prepare, to finalize. How much are we looking to spend on something like this? And what is is there a monetary benefit, I guess, for us spending this money on this report? Through you, Mr. Mayor, Councillor Stewart. I don't anticipate spending any money on this. The legislative requirement is that we have an energy bylaw in place, which is part of the package there this evening. So it's already been written up. Currently, every year through the province, the deputy treasurer sends the calculations to the province in the financial information numbers. So it was brought because it is a legislative requirement, and we weren't up to par. So from my perspective, we will continue reporting on the numbers. Once a year, we'll bring a report to council to say this is where we are, this is compared to where we were. Obviously, when we're looking at potentially new infrastructure such as buildings or something that's not really on the horizon right now, the energy conservation piece would be something we would look at, but we don't anticipate any of those projects in the next few years. I'd also like to piggyback on that, is that about, I think, the previous month at the counties, there was an offer made that anything that is auditing and all that kind of, as far as energy consumption and environmental stuff, that the counties hired a consultant that will be doing it at our lower level as well for free. So we'd be able to use that report that will be coming down the pipeline from the counties in order to, I think, supplement whatever legislation requirements that we have at our level. So I'm pretty comfortable to say that as far as cost goes, Mr. Stewart, there will be none at our level. Good to hear. Perfect. Thank you. For this one, the resolution would be it resolved that council receive the report as information regarding the 2025-2030 Energy Conservation and Demand Management Plan. Proposé par Mr. Stewart,
Appuyé. Monsieur Boisvenu. Parfait. Okay, we can now move on to 8.1, I think. Okay, so this is a proposal for the meetings for the upcoming year. C'est ça. Est-ce que vous avez eu une chance de regarder tout le rapport? Est-ce que vous avez des questions concernant le rapport? Just to let you know, again, I'm not saying that's where we're headed, but other councils in the United Counties, all of them, including the counties, are down to one meeting a month or one every 3 weeks. And that if needed, au besoin, then they call an extra meeting whenever it comes up, whatever, to catch up, or if they have budgets or something that comes up quickly. So that's just as information just out there. I'm not saying that's where we're headed. I'm just saying that's where everyone else is right now. I don't know if you want to supplement anything as that for. No, Mr. Mayor, I'd have to look into all the details of the others. I know I briefly heard over the weekend, haven't had an opportunity to go check it out, but it looks like Russell at their meeting tonight is being proposed that they go down to one meeting a month as well. So there might be some work on our end to, if council is of interest, what everybody else is doing, we could definitely look at what everybody else is doing and bring back a report for council's information. Yeah, I think we're fine with what we're doing. I mean, I can't see the need, but if ever that discussion comes up, at least we have comparatives, so that's all. C'est tout. So I actually have to offer kind of a mea culpa here. I know when we spoke about this maybe a year or so ago, the initial proposal was one meeting in August on the third Monday, and I pushed for one meeting in August to be moved to the second Monday. And I'm here tonight to apologize, I suppose. And I've come to realize that with the boards and the community groups that I volunteer with in the summertime, for me to get here on August 10th is very difficult. So if it would be all right with everybody, I would be happy to move it back another week. It gives me a much better chance to get here for an August meeting. So it would be like to the 18th, I guess, or no, So sorry, Would you like it for 17th. the last Monday of August? Would that give you enough time? We can do that last week of August. How does that sound? Yeah, so the last week would be the 21st. Yeah, let's do that. then. The 24th or the 31st. Let me see what I have here. It's a weird month next year because we have an extra Monday kind of thing. Mr. Mayor, I think the last Monday is fine. The next meeting is 2 weeks later in September anyway, so it's not like they're back to back. There's a period of time there. I and think it's- also gives staff the ability to take vacation and time off and that kind of good stuff. And Yeah. Over the summer, so I think I like better that longer stretch than that period. Okay, thank you. So I'll read the resolution, Good, thank you. including that proposal by Councillor Stewart. Be it resolved that the 2026 regular council meeting scheduled be adopted as presented in the current report in accordance with the provisions of Council Procedural Bylaw Number 91, 2024, with the exception of the August meeting. Be it further resolved that council approve an exception to the procedural bylaw for the month of August, whereby the regular council meeting shall be held on Monday, August 28th, 2026, being the last Monday of the month rather than on the second Monday of August. Proposed by? Monsieur Fogg, Monsieur Mainville, Monday, August 31st. I think so. The date here doesn't seem right to me, so let me just change that to the 31st. The last Monday would be the 31st. 31st. Oh, okay, yeah. Right. Okay, that's okay. I'll put the 31st here. Okay. So for the 31st, moved by Councillor Fogg, seconded by Councillor Mayville. tous d'accord? OK, parfait. Parfait, merci. OK, rapport 8.2. Madame Cannabo. Bonsoir. Donc, le rapport 8.2 fait suite au rapport d'environnement 05-2025 qui avait été présenté le 22 septembre. Lors de la présentation de ce rapport-là, le Conseil avait demandé quel était le coût des services environnementaux en 2026. Donc, le rapport, dans le fond, répond à la question, puis aussi tente de mieux expliquer la vision qu'on avait
de rendre le département user-payer, qu'il n'est pas présentement. Donc, ça explique un peu la transition qu'on veut faire de prendre des sommes qui sont présentement allouées aux taxes. Puis les taxes sont payées pas juste par le résidentiel, mais aussi commercial, farm, industriel, qui ne sont pas toutes des entités qui ont accès au dépotoir. Donc, d'enlever ça sur la base de taxes, puis d'aller le mettre dans la charge d'environnement. Donc, ça explique un peu la transition de tout ça. Et aussi, ça vient appuyer la hausse du frais d'environnement de 180 à 190 $ en 2026. Mais en même temps, ça en enlève sur la base de taxes 1,6 %. Puis après ça, le tableau à l'annexe B explique la transition d'année en année pour essayer pour augmenter la charge d'environnement puis venir réduire ce qui est alloué à base de taxes. Donc, si vous avez des questions. Je peux-tu juste te demander de le dire en anglais parce que les concepts sont importants que tout le monde le sache. Ça veut dire quoi? Merci. Sure. Au complet? Or just the last part? I think the idea of having the user payer is a big thing, right? Okay. Because if people understand that if it's not user payer, then that money needs to come out of the tax base, and not everybody shares in the benefits of the Yeah. service. So I think that's something that's worth noting. Okay, so basically the report presents the true cost of what is the environmental, how much it costs for waste management, and it explains how the department wants to transition from currently being user pay and a portion on the tax base to slowly becoming a user pay department. So the Appendix B explains how what portion annually would be going more and more towards the user pay. So it explains the increase in the environmental charge, but the decrease of the amount that's allocated to the tax base. And the reason for that is so that it's the users who are paying, because currently on the tax base, there are users who are paying for waste management but don't necessarily have access to, for example, the landfills. Okay. Thank you. Questions, commentaires? Oui. J'ai passé à travers tout ça, puis je comprends les chiffres et tout. Mais encore une fois, on n'a pas parlé de la fameuse réserve de 2 millions. La réserve est encore là? Oui, la réserve est encore là. Par contre, en 2026, on ne contribue pas à la réserve selon le modèle qui est présenté. Il n'y a pas de contribution dans le 190 $. Il n'y a pas de contribution à la réserve. OK. À quoi qu'elle sert, cette réserve-là? La réserve, c'est pour fermer des dépotoirs. C'est pour le post-closure aussi, comme tout le monitoring qu'il faut faire, etc. Je ne sais pas si M. Legault veut élaborer. Oui, juste pour vous dire, M. Lalonde, que la réserve à 2 millions, ça paraît gros, mais je peux vous garantir que si on ferme le dépotoir comme à Limoges ou qui s'en vient dans les prochains 10 à 15 ans, vous n'aurez pas assez de ça. Je comprends ça, mais comme c'est là, on a une réserve de Oui. 2 millions, puis elle va servir à, éventuellement, quand on va fermer un dépotoir ou 2 dépotoirs ou whatever. Exact. Ça peut arriver dans 1 an, comme ça peut arriver dans 25 ans. Pas 25 ans, je vous dirais, c'est probablement 10 à 15 ans. 10 à 15 ans. Oui. À quoi est-ce qu'elle va servir? Qu'est-ce qu'elle fait, cette réserve-là, pendant les 10 à 15 prochaines années? Présentement, la réserve, on emprunte dessus. Ça, on a 2 prêts dessus, un pour un fleet qui date de 2018. L'année passée, on a emprunté pour le pont Latour sur cette réserve-là. Donc, c'est quand même pratique de l'avoir. Mais autre que ça, dans le fond, on accumule des intérêts annuellement. Puis l'argent est là si jamais il y a un ordre du ministère pour un des dépotoirs qui est présentement fermé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même un total de 6 dépotoirs, 3 qui sont fermés, 3 qui sont ouverts. Puis il y en a 2, celui à Limoges en particulier, où un dépotoir fermé pourrait avoir un ordre du ministère demain matin qui nous demande de faire des choses dans la réserve pour lesquelles on n'aurait pas budgété les coûts. Donc là, on irait utiliser la réserve pour payer pour ça aussi. Donc, ça sert à ça d'avoir la réserve aussi, parce que des dépotoirs, il y a beaucoup de normes environnementales à suivre. Puis le ministère peut venir faire des inspections n'importe quand. Mais, mais si la réserve est déjà pigée dedans, puis on l'a passé pour 2 autres prêts, qu'est-ce qui va arriver s'ils sont obligés de s'en servir demain matin?
ben, il faudrait rembourser les prêts. Probablement qu'on irait avec un prêteur externe. On irait à la banque pour le solde du prêt pour avoir assez d'argent pour le dépotoir. Normalement, on ne fait pas des gros emprunts là, de millions de dollars. Ça, on essaye de garder ça pour des petits prêts que ça ne vaut pas vraiment la peine d'aller à l'externe. C'est des prêts à court terme aussi, là. Oui, puis c'est des prêts à C'est court des terme, affaires de ouais. 3-4 ans, puis dans de le dire, c'est repayé avec intérêt. Because when we do internal loans like that, they pay interest as well. OK. So Parce que pourquoi je reviens à la réserve, c'est que la dernière fois, j'ai posé la question sur cette fameuse réserve-là. On disait que le 5 piastres de plus par année pour les 10-15 prochaines années servirait à bâtir cette réserve-là. Là, on vient de me dire que c'est pas ça pantoute. Non, il vient juste de dire qu'on manque pas, on n'a pas assez d'argent dans la réserve. Parce qu'une OK. une fois qu'on se met à fermer la réserve, à fermer les dépotoirs, c'est pas rien que les 2 millions, c'est l'argent qui rentre pas, puis le monitoring à pu finir après qu'il faut piger dedans. Because once we close it, there's cost to closing the actual dump and capping it, but it's the reserves help pay for the future monitoring of it that will be for 50, 100 years after, right? And it doesn't generate money, so that's where we get that money out of the reserve, I guess, is to help pay for that. Oui. Aussi, il faut, M. Lalonde, il faut se rendre compte que dans les dépotoirs, c'est environnemental, comme notre trésorier vient de dire. Puis à chaque fois qu'il peut avoir quelque chose, c'est très dispendieux quand on travaille là-dedans. Il y a beaucoup de choses dans l'environnemental qu'on ne peut pas faire à l'interne. On va devoir donner ça à contrat, donner ça à des contracteurs spécialisés. Donc, on ne le sait pas. Donc, c'est une réserve de 2 millions, mais Non. honnêtement, entre moi et vous, là, je la trouve pas grosse même. Parce que j'ai vu des places que ça a coûté beaucoup plus cher que ça. Quand que ce soit ma joie dedans, une raison par une autre. Donc, ça paraît un gros chiffre, je l'admets, mais à la fin de la journée, c'est pas tant que ça. Puis une autre affaire et tout, si je me rappelle bien, quand BDO fait les chiffres là-dessus, ça, c'est un qui revient à toutes les années dans le rapport. C'est clairement constaté qu'il y a un funding shortfall, puis on n'a pas assez d'argent dans cette réserve-là pour que ce qui prédit, ça va coûter quand ça va venir le temps de la fermer. OK. Merci pour la réponse, mais pour revenir à ça coûte cher quand on deal avec l'environnement. Depuis le COVID, à chaque fois qu'on parle de n'importe quoi, ça coûte cher. C'est pas juste l'environnement, c'est tout. Quand on parle de eau et égout, ça coûte cher. Quand on parle de construction, ça coûte cher. Fait que cet argument-là, tout coûte cher. C'est pas juste l'environnement. Ma deuxième question, puis c'est dans le paragraphe Relevance to Strategic Priorities. While the nation does not have a waste management master plan, the changes reflect regional best practices and support Council's goal of reducing reliance on taxation while maintaining quality services. Why do I have to approve a $5 addition per household per year for the next 15 years when we don't even have a waste management master plan yet? Wouldn't it be reasonable, wouldn't it be logical, effective to come up with a waste management master plan for waste management, and then in that waste management master plan, identify the shortfalls and come up with the recommendations of $5 per household per year for the next 15 years or 20 years or 25 years or whatever that number is? Right now, you're asking council to approve a $5 per year per household for waste management for the next 15 years when we don't have a waste management master plan. It's like when I say we're situating the estimate, that's what I mean. It's like you're asking me to approve money and we don't have a master plan yet. What happens if we come up with that master plan and it's not $5
or it's not even $5. We were able to come up with another master plan that we didn't even need that. I have a hard time approving this $5 per year for the next 15 years, just out of, I understand the numbers and I went through everything and I figured it out and everything. I tried to understand everything. And then I read this, does not have a waste management master plan. I'm like, we're asking for money before we come up with a master plan. On marche pas du bon bord, selon moi. Je veux dire, je suis pas un maître waste management guy. J'ai jamais eu de training là-dedans, mais j'essaie de comprendre, surtout pour pouvoir expliquer aux payeurs de taxes qui vont être obligés d'absorber un autre $5, $10, whatever. C'est comme, à un moment donné, il va falloir qu'on puisse appuyer la logique avec les chiffres qu'on donne. Des master plans, des strategic plans, ces affaires-là. C'est ma question. Monsieur Leroux? Merci, Monsieur le maire, Monsieur Lalonde. Je comprends très bien. Dans ce cas ici, on le sait présentement aujourd'hui qu'il y a 54 qui devraient être attribués au user fee, mais c'est présentement payé par la taxation. On le sait, currently we're at $180 for this charge, and it should be at $234.61 if we want it to be a true user fee as per the direction of where the province wants us to go. Okay. So we know that $54 is being subsidized by taxation. So the $10 increase at this time just means that we're lowering the dependence on taxation if we go this route. We still have, even if it was to be $5 a year, you're still looking at 6 or 7 years before we would hit that $235. So there's ample time to put together for council to put funds aside in a budget to get a waste management master plan in effect. We already know we're subsidizing. If we want a true cost, I agree wholeheartedly. Having a master plan in place makes sense. Whether it's this year, next year, or within the next 5 years, that'll be up to council when to do it. But we know right now that we are subsidizing this every year. We're talking about taxation, trying to lower taxation. Why do I have to vote on this $5 augmentation increase? And I haven't even seen the budget. I don't even know where we're going to end up with the budget. And budget is about taxation. Why do I have to vote for this before the budget? I mean, shouldn't this be part of the budget? Through you, Mr. Mayor, Mr. Lalonde, as has previously been talked about, the budget, because of strong mayor powers, was separated. In the table, it shows you that that $10 represents 0.6%. So if ever council did not want to include the $190, the $10 extra charge, we know that the mayor's budget would have to increase 0.6% right off the bat to cover that $10. That being said, again, we're trying to get away from taxation subsidizing waste management. I think it was a little bit new for us this year because we were presented with strong mayor powers, which we did not see coming. It was kind of thrust upon all municipalities in that case. But that's why at this point in time, they are separate items. But you have it clearly indicated that it's adding that $10 saves a potential increase of 0.6% to the budget. Is it $10 or $5? It's $10 this year. We're going from 180 to 190. So because last year we said no to the $5, we're adding that $5 to this year, and so now it's $10. I don't know if that's necessarily the reason why. I think it's just the numbers justify. Anyways, I don't agree with the $5. I understand the tipping fees and all that. That makes sense to me. The $10, this council, I'm not comfortable with it.
if you want to add it, if you want to talk about it or whatever, wait for the master plan or wait for the new council next year and ask them if they're interested in doing this $5 or now $10. I'm not comfortable with it. I'm comfortable with the tipping fees. Well, we'll put it to a and vote, and then that's where we're at, right? I mean, Thank you, Mr. Mayor. Yeah, by all means, just to clarify, the annual increments of $5 to be reviewed annually. Therefore, the finance department will be looking at this every budget year, pareil comme les frais pour le département de feu, eau, égout, toutes ces choses-là. is there any other questions? I appreciate what you're saying, Mr. Lalonde. I'm looking at it that right now we're about $55 per household per year short on our fees for garbage or waste management services. That's all picked up right now by taxes, by municipal taxes. So we add $10 to the fee, we're going to cut 0.6% on municipal taxes. If people or if households saw the true number, the true cost of waste management services at $234.61, we would be able to cut $50 a year off residential municipal taxes, give or take, depending on the assessment value, Once we get to the full right? cost being shifted So, over. so if it was shown on your tax bill that waste management fees are $234.61 for every residence, and that was your bill, and we charged that full amount, there should be a corresponding cut to municipal taxes, correct? Does it make more sense to show the whole and collect the whole thing as a municipal fee, a user fee, and cut the corresponding municipal tax increase? Does that make more sense? I don't know. I'm just putting that out there. Does that, and what I'm saying, is that make any sense at all? I don't, it just, we're trying to show the true cost of the services. It's like, environmental to me is kind of like water and sewer, that there's not a lot of nice things to have there, right? Where we talk water and sewer, the law says you must do this, the regulation says you must do this, water and wastewater, there's not a lot of gray area. And the rates are going up, accordingly. They're 3% or 4% for the next 10 years. Should we be showing the full cost and charging the full cost and dropping the corresponding municipal taxation level? I don't know. I just put it out there if anybody has any thoughts. I think that's gradually where we're gonna head, and if you ask me, I think that's kind of, the eventuality is that. I think it would be a big, I don't think anybody's there yet. I don't think that's necessarily the standard yet, but I think the province is pushing us to be there eventually. I don't know timelines, but maybe you can speak to that more than I there, but. Thank you, Mr. Mayor. That is definitely the goal, is to get to that point. I think where it's difficult this time around is this is the first time where we actually say what the true cost of the service is. The question was asked by yourself, Councillor Stewart, at the last meeting, what is the true cost? Yeah. This is the true cost. And when you, in the previous report, and you see it in this way, this one as well, you see what the other municipalities are at, 250, 241, 235. A lot of the municipalities have already made that move, where they've transitioned to almost a full user pay system. That's why their rates are higher than ours, because they're doing it that way. So the goal is to get there. The way it was presented today was to make a gradual increase, because we know that based on previous conversations that council, the $5, the $10 was a struggle to go to.
But definitely, that's always a possibility to say, you know what, this is the true cost. Rip off the Band-Aid, do it once, and you'll see a drop on the taxation side. Now, obviously, when you do that, if you weren't going up in taxes in any given year and then you pull it off, you would see the reduction. It's hard to say to the resident, well, your taxes would have been higher if we had not done this. And that's where I think it gets a little complicated with the public is, well, you're charging me the extra $55. I didn't see anything go down in my taxes though. Maybe it's not as a big jump as it should have been, but I mean, you're paying from the left pocket, you're paying from the right pocket, you're going to pay. The resident has to pay for this service. Right. And the way the province wants it is, it's the person today that's generating the garbage today, which has to be taken care of for the next 25 years. Well, their costs have to reflect the next 25 years. They don't want garbage to be, used today, and it's the next generation who's stuck dealing with the previous issues of the past. So that's where the recycle economy, or that's where that mentality comes in. My major concern, and why I've been harping at this waste management thing for the last 2, 3, 4 years or whatever, is province took over the recycling, and we never reduced the cost. And now we're adding to it. That's where, so me, a principal guy, je fonctionne par principe. C'est rien de personnel, c'est par principe. C'est comme, I never appreciated that that the province did that, and that's why I will always continue harping. It's because they took over recycling, and we never reduced the cost. And Joe Blow on the street, he's always going to say, province took over recycling and we never reduced the cost. We waited, we didn't raise it last year, but now we're raising it not $5, $10, and then another $5 for the next. There was never, ever, ever a decrease. And you can bring out the statistics and you can bring out the numbers. You can say anything with statistics. That's the thing that Joe on the street is always going to say, how come? And that's why, people are pointing the finger at the reserve. Was that a money grab? We tried to explain it. We've explained it more than once, but that's the problem I have, the major problem. Thank you. Through you, Mr. Mayor. Yes. I completely understand. The reason it wasn't lowered when the province took it over is because we were subsidizing a lot more than $54. Essentially, we were subsidizing that whole portion that it could have dropped was being subsidized by taxation. So it would be a completely different discussion. It would be, if we had reduced it, then it wouldn't be $54. It would have been whatever the number that would have dropped would have been. So it could be, $105 would be subsidized today instead of 55. So I understand Joe Blow public, of course, yes, he sees it. He goes, province took over recycling and, took the bill over and you didn't change a thing. Because even if it was more than $54, we were still able to build a reserve of over $2 million. That reserve, Mr. Lalonde, has been built over 20 years. We haven't built that in the last few years. It's been there for a while since amalgamation. So each time that we have to do a major project like we did in St. Albert a couple of years ago, we were glad to have that reserve in place. Same thing when we did some work in Fournier or in Castleman here at Central. We did tap on that reserve. And the same thing on my side there at the roads. We're trying to build a reserve for bridges. Right now, we're almost non-existent. So the day that we're going to have a bridge that's going to be closed by our engineer, and it's got to be a cost of $3-4 million to fix, then we have no reserve, nothing. So what are we going to do?
I mean, that's the reason we built reserve. I mean, just in case, at one point, not just in case, because at one point, it's got to be there, it's got to be needed. C'est une police d'assurance. dans le fait. And we're trying hard on my side to build a reserve for the bridges. But if it would have been done since amalgamation, I would have the money today to be able to fix some places. Merci, M. Legault, mais moi aussi, je travaille fort sur mon bord pour essayer de réduire les coûts, puis de ne pas augmenter des user fees puis des taxes aux citoyens. OK, je pense que la discussion est finie à ce moment-là. D'autres questions, commentaires? Est-ce OK, que vous voulez on- que je lis la résolution Ouais. pour au moins avoir un vote? Oui. Alors, basé sur la recommandation du rapport de Mme Knebel, la résolution est qu'il soit résolu que le Conseil approuve une augmentation progressive des frais des services environnementaux, débutant à 190 par unité pour 2026, suivi d'augmentation annuelle de 5 lorsqu'elles seront revisées à chaque année jusqu'à ce que le recouvrement complet des coûts soit atteint. Voulez-vous que je la traduise aussi? Be it resolved that Council approved a phased increase to the environmental service charge starting at $190 per unit in 2026, followed by an annual increments of $5 to be reviewed annually until full cost recovery is achieved. Proposé par. M. Mainville, M. Fogg. Veux-tu avoir un vote enregistré, monsieur? OK. Okay, just turn this. OK. Alors, je vais juste aller dans l'ordre qui m'est présenté à l'écran. Alors, conseiller Stewart, Support. conseiller Mainville, Support. conseiller Fogg, Oui. conseiller Lalande. Non. Conseiller Boisvenu. Non. Parfait. Alors, Un vote 3-2, oui, en ce moment, oui, avec Marjorie qui n'est pas qui n'est pas dû. Fait que ça passe. En ce moment, oui. Oui. 3 oui pour 2 non. Mhm. Alors, la motion est adoptée. OK. OK, on va y aller à maintenant les résolutions rendues à 11. Oui, alors celui-ci, c'est pour une demande d'être approuvé sur notre politique pour des rabais pour les locations de salles pour le Prescott Russell Employment Services. Nous avons reçu d'autres informations qui étaient partagées avec le Conseil. Donc, si vous voulez, on peut en discuter ou je peux lire la résolution pour adoption. Je pense que tout le monde a vu everybody saw the report, ils ont vu le rapport. Je pense qu'à ce moment-ci, on est dans une position de l'approuver. Puis, OK. Est-ce que vous voulez l'approuver seulement pour cette occasion-ci uniquement ou pour amener... je pense que je veux voir ça en titre d'information chaque fois que ça passe, pour OK, parfait. savoir. Là. Alors, je vais vous lire la résolution appropriée. Ça ne va pas être trop long. OK. Alors, be it resolved that Council approve the hall rental discount for the Inclusive Employment Forum for November 27th, 2025, organized by the Prescott Russell Employment Services Center in accordance with the Community Engagement Fund policy. Alors, proposé par, Mr. Stewart, appuyé. M. Mainville, tous d'accord? OK, c'est approuvé. Maintenant, il y a la campagne de financement pour Maison Interlude. Alors, parfait. Donc, celui-ci, c'est pour la Maison Interlude pour leur campagne de financement 2025. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait remettre vers cette campagne? Encore là, excuse-moi, j'ai pas mes lunettes, là, mais le compte des comptes unis, compte du maire, excuse-moi, je vais donner 250 $. Les comptes des comptes unis? Je ne sais pas si j'ai encore de l'argent dans le compte uni. Pas certain, je pense que Oui. j'ai. Madame Langlois, qu'est-ce qu'on fait? OK, oui, bon, ben, je vais en donner là. Parfait. Perfect. Pour, autre, ou est-ce que c'est tout? On peut donner 250 4C4. 250? Parfait. Et M. Mainville? 100 $.
$100 du quartier 2. 100 quartier 3. Parfait, 500, 600, 700 en tout. Je vais aller 100 quartier 5, s'il vous plaît. Juste pour clarification, avec les sommes données, ça vient avec des billets. So, c'est 150 pièces du billet. So, depending how high you're going, just keep that in mind. You're each going to get a ticket for this event as well. Right. So, Fait que je suis rendue à $800. Est-ce que c'est tout pour celui-ci? Alors qu'il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de $800 à la Maison Interlude pour la campagne de financement 2025 à être prélevé des comptes suivants. Les comptes Disney Prescott Russell, 250, quartier 2, $100, quartier 3, $100, quartier 4, 250 et quartier 5, $100. C'est bien. Proposé par? Monsieur Fogg, Monsieur Lalonde. Parfait. Tous d'accord? Everybody's good with that? Okay. Est-ce que vous voulez adopter tous les règlements dans un coup? Je sais que celui de l'environnement, les frais d'environnement de 190 dans celle-ci aussi. Je ne suis pas sûre si vous voulez les séparer pour un vote aussi séparé ou vu que vous l'avez adopté par le rapport. C'est comme vous voulez. Je pense que ça ne fait aucune Ça va venir différence. pareil? OK, parfait. D'après moi? Je pense que je suis correct. Qu'il soit résolu que le règlement... Oh, il y en a plusieurs. je crois que M. Lalonde voudra probablement que cet item-là, le bylaw, soit séparé. Parce que s'il approuve tout en bulk, techniquement, il est en train d'approuver le bylaw qui vient juste de dire qu'il ne supporte pas. Okay, so we'll take that out and we'll have another vote on that. OK. Permettez-moi juste un petit instant. It happens to be, C'est 108 ans, 2025. c'est ça, c'est Je vais juste le retirer d'ici. ouais, 12,7. Alors, OK. Qu'il soit résolu que le règlement 94-2025 pour adopter le rapport de l'ingénieur soit lu en troisième lecture et adopté tel que présenté. Qu'il soit résolu que les règlements suivants soient lus et adoptés en première, deuxième, troisième lecture. Donc, le 98-2025, les frais et charges. 116-2025 pour nommer un représentant au tribunal de révision pour les drains municipaux Lionel Levac et Deschamps. Le 119-2025, la désignation de chemin comme voie publique. Le 120-2025 pour le plan de conservation de l'énergie et de gestion de la demande conformément au règlement de l'Ontario 25-23. Et le règlement 121-2025 pour l'abandon partiel des drains municipaux de Nalpilon, Richmond et son plantation. Proposé par? Est-ce que le 94-225 est inclus là-dedans? Oui, c'est celui-là qu'on a lu en troisième lecture. OK. Oui. Oui. Alors, proposé par? Monsieur Mainville, Monsieur Fogg, tous d'accord? OK. Parfait. Je vais créer un nouveau vote pour le troisième règlement. OK. Donc, bylaw 108-225, c'est ça? Ouais, 108, 2025. Alors qu'il soit résolu que le règlement 108-2025 portant sur les charges environnementaux soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par Monsieur Fogg, appuyé par. Monsieur Stewart. Parfait. Ensuite, je vais faire le vote ici. Monsieur Stewart, Yes. Monsieur Mainville, Monsieur Fogg, Oui. Monsieur Lalonde. Non. Et Monsieur Boisvenu. Non. Parfait. Alors, 3 à 2, le vote remporte. It is carried. OK. Maintenant, on est rendu à Monsieur Boisvenu, 14.1. So I just wanted to have a quick discussion this evening over the wells situations across the municipality and pretty much across Eastern Ontario. I've had many discussions with some fellow councillors out of Ottawa, and they're running into the same issues that we are. I know we've been doing a great job at communicating to our residents the things that we
do have available to them, such as the use of showers as such. But I'm still getting numerous messages from residents just that maybe aren't aware of what we are doing. So through you, Mr. Mayor, I'd just like to ask our directors, what are we doing to support our residents that are going through these situations of wells drying up? We've all seen the forecast for the next week, and I know it may not be enough, but hoping that that will help replenish some wells. We're not expecting any miracles, but if you could just update our residents, Mr. Leroux. Mr. Leroux? Through you, Mr. Mayor. Merci pour la question, Monsieur Boisvenu. Conseiller Boisvenu. Currently, we have the Limoges complex, which is open for showers and refilling during our open hours of the complex. In St. Isidore, the arena is offering the same service. People just have to contact the department to book a time, but that is a service that's offered there as well. I've been keeping an eye on the City of Ottawa dry and low water wells website to see what, if anything else, is coming through the pipeline, because obviously they would have more resources, more expertise than me in that. Right now, they're just providing information services. They're not putting any program in place to help those individuals in that situation. So I'm not sure if our Director of Wastewater has anything to add. I know that we're even looking at our own wells. Obviously, this is probably one of the driest years on record, as you've mentioned. So at this point in time, we're giving the option to come and fill your water up, take showers, but we haven't planned anything beyond that. Thank you. Je pourrais, Any further comments? excusez. Oui, vas-y. je pourrais ajouter aussi, juste pour renchérir sur ce point, on a fait notre inspection aussi sur nos puits qui transmettent l'eau à tout le village de Limoges. Puis c'est l'année où la nappe est le plus bas que nous avons jamais vu. On parle d'environ 10 à 15 pieds plus bas que la normale. Donc, comme on l'a dit, là, il mouille pas assez, puis c'est un problème commun dans la région, puis il n'y a pas rien que nous, on est capable de faire pour améliorer cette situation-là. Just thank you very much for your answers, and I'm happy to see that you're also looking at Ottawa, because a lot of the residents, as you know, my ward has the boundary on Rockland and a little sliver of Ottawa, so a lot of my residents that are bringing up the issues to me are sending me stuff that is coming out of the city of Ottawa, right? So thank you very much for your answers. Appreciate it. Thank you. Je sais que moi, j'ai entendu dire, on me dit qu'il y a 2 ou 3 fermes de poulaillers qui sont obligées d'importer de l'eau. Est-ce que si une ferme se trouve pris, est-ce que la municipalité peut les déprendre pour quelques jours? On offre le service, je vais le dire en anglais, c'est haulage of water. On a une politique, donc n'importe quelle connexion sur un hydrant, c'est 75 $, puis il y a la procédure sur notre site web. Puis on peut aussi offrir les services s'ils nous appellent, juste fournir les détails. Donc, oui, on offre ce service pour l'instant pour troquer de l'eau, remplir des réservoirs. Merci. OK. Est-ce que la discussion est correcte? OK. On va y aller d'avant. All right. On est rendu à 17 maintenant. Le numéro 16, annonce pour les membres. Ah, OK. Oui, y a-t-il des annonces concernant quelque chose qui s'en vient? Just want to mention the Limoges Recreation Committee on Sunday, November 2nd, are doing pumpkins in the park. So instead of just using your pumpkin on Halloween night, it gets a second life at the park. Bring it, light it up, and it's going to be a community event for everyone to be able to enjoy our community a little bit more.
extend that Halloween. So, OK. Oui, le 17 point. Alors, on est pour discussion maintenant. On s'en va à Roma. Est-ce que vous avez des idées de délégation? Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être jaser? Aller voir un ministre, aller parler à un département, quelque chose comme ça? Monsieur le maire, on a jusqu'au 14, je crois que c'est le 14 novembre pour soumettre une demande de délégation. So if you want to put your thinking caps on, we can discuss it, bring it back at the next meeting if there's nothing that's popping in your head. For those who have been through delegation with the ministers, I've done it quite often. I usually say it's like speed dating. You got 15 minutes. First 5 minutes is saying how you doing. Last 5 minutes, then you pitch your project. In the last 5 minutes, they basically tell you why they don't have any money. So that's just the reality. But you want to make that impression on the minister so that when he's sitting there and he has a couple of files on his desk, he might remember the nation. So depending, it might be worthwhile at least getting a delegation in to speak on certain subjects. OK, perfect. Donc, si vous avez des suggestions, envoyez-moi un courriel avec Pierre, puis on peut y aller de l'avant avec ça. Le Parfait? huis clos? Oui, on s'en va à huis clos maintenant. OK. Qu'il soit résolu que la présente Assemblée soit ajournée à 17h22 pour une session à huis clos conformément aux sections suivantes de la loi municipale 2001, la section 239.2, comme une position portant sur une négociation. Je crois que c'était celui-ci. Proposé par? Oui. M. Lalonde, M. Fogg, tous d'accord? OK, on est à huis clos. Oui.
Nous sommes de retour live. OK. Alors, je vais réouvrir l'Assemblée. Qu'il soit résolu que la présente Assemblée soit rouverte à 19h06, proposé par M. Fogg, appuyé par Monsieur Mainville? tous d'accord. Tous d'accord. Parfait. Alors, pour le règlement de confirmation, qu'il soit résolu que le règlement 122-2025 pour confirmer les procédures du Conseil à sa réunion ordinaire le 27 octobre 2025 soit lu et adopté en première, deuxième, troisième lecture, proposé par Monsieur Fogg? Oui, appuyé. Monsieur Boisvenu? Tous d'accord? Parfait. Alors, la prochaine réunion ordinaire sera le 10 novembre à 15h30, donc à 3:30, pour la présentation du budget du maire. Donc, c'est tout. Nous pouvons fermer l'Assemblée à 19h07. Merci.